Oy, good morning! What's your breakfast na tayo, Yes. Kikay? At nagbabalik. Oo, ang isa sa ating mga paborito, si Chef Benilla Vivas, Besana. Good morning, good Chef! morning. So nice to see you again. Ang tagal natin hindi nagkita. Oo nga, medyo Busy. kayo. Oo. Well, at least nandito na si Chef. Pero alam natin, Kikay, ano ba ang gagawin mo ngayon, Chef? So, ang gagawin ko for today is yung ating adobo pork, chicken, and squid. Aba, may seafood and parang surf and turf. Yes. oo. Alright, tingnan natin yung ingredients mo, Chef. Ang ingredients ng ating pork, chicken, and squid adobo, of course, we have pork adobo, adobo cat, and then we have chicken adobo cat din, squid, kailangan malinis, and then of course, we have the minced garlic, soy sauce, vinegar, pineapple juice, bay leaf or laurel, salt and pepper to taste. So yun basic. Yung mga kailangan natin. So yan ang ingredients natin, Kik, sa pork, chicken, and squid adobo. Surf and turf, kumbaga. Oh, game! Lutuin na natin. Ano ba yung una nating gagawin, Chef? So pinalambot natin dito yung pork muna. Inuuna lagi yung pork. So nilagay na rin natin dyan yung garlic. And then, ayan. Half lang muna ng garlic ang nilagay natin. So like the usual adobo, actually this is the usual adobo. Medyo nilagyan lang natin ng special because of the squid. Actually, this is a family heritage. And then we have the paminta. So that was garlic, peppercorn, tapos yung dahon, and then salt. Laurel, yes. At ito is vinegar? Vinegar, white Okay, vinegar. White vinegar. Tapos yung Classic pork ang adobo nakalagay recipe. dyan. Then konting water. Kasi papalamutin mo pa to. I-brace natin yung low and slow. Para maging tender. Gaano ba katagal maluto ang gaano ba katagal matenderize ang pork? Normally kasi pag adobo cut, etong cut na to medyo matigas siya. 30 minutes, ganyan, low and slow. And then, Tinetest ko kung ano, yan. Tapos pag medyo pa siya, matigas, dagdagan natin ng water. Then few minutes para mas lumambot pa siya. Yan. So lahat ng lasa at oil ng pork pupunta sa sauce, Kik. all the good stuff right there. Yes. So ito ngayon ang toyo. Yan, nalagyan na natin ng toyo. So inuna yung vinegar, water, tapos kinok yung pork, bandang dulo toyo. Yes. And then this one, Pineapple juice. pineapple juice. So medyo matamis na maasim. Yes. Yan. And then, ano next? Halo-halo lang muna. And Pero- then, ano na yan nalagay na dyan yung chicken. Oo. Oo. So more pineapple juice. More pineapple. So nandyan na yung pork and chicken. Yes, oo. 30 minutes lutuin yung pork before yung chicken, ano? Yes, oo. Kasi yung chicken, mabilis na lang. Around 10 to 15, okay na yung chicken. Okay na yung chicken. Tapos Sarap. next, ayan na yung Yan. squid. Pinakalas na yung squid. Actually, pang ano na lang siya. Carry over Pero cooking ano, na lang. kasama yung tinta ng squid dito. Oo. Tama. Yan. And then, how long to pag nandiyan na yung squid? Ano lang yan? 5 minutes, then carry over. Overcooking na lang. Ayan na. Ayan na. Ang pork, chicken, and squid adobo. Ni Chef Benilla. At ito pa, Oy, may dessert. Diego. Oo. Ano ba yan, chef? Yung dessert sa tabi ng adobo natin. Ito ay sticky rice with pinipig at mangga. Oh, sticky rice, pinipig at mangga. Ang sarap yan. Oo. So yan. So may konting crunch. Sticky siya, then Tapos may tamis pa. may Yummy. tamis and may freshness ng ripe mango. You're right. Sarap nito. Chef Benilla, paano ba kayo makokontak ng ating mga kasangbahay na gustong i-avail ang inyong services? Yan ang ating favorite. Oo, favorite natin to. Of course, ang Cooking Ina's Kitchen Catering Services po sa 0939-754-7312. Yan po, kung gusto nyo magpa-cater. And then 0956 for my Globe, 0461311. And we would like to promote, okay lang ba? Babasahin ko lang saglit, briefly. We would like to invite you to join the 6th Las Piñas Food Festival on May 24, Friday, 8 a.m. onwards at the Villar Sipag
Commercial Complex C5 Extension. So, mag-feature kami dito ng cooking competition for 20 barangays ng Las Piñas. Wow! And then, I will be also doing a cooking demo for a healthy recipe. Ayan. Ayan. So, And then, please like, share, and subscribe to my YouTube channel. Wow! Meron na akong YouTube May channel ka na? Oo, travel, food, and lifestyle vlog po ay nag-upload ako every Sunday. so kala ko naman tayo cooking ina. Oo. Pero ngayon, yung YouTube na rin, si Oo. Cooking Ina. natin. Dapat. Cooking ina niyong Oo. lahat. The one and only. Oo, kasi Si nag-Mother's Cooking Ina. Day. So, Uy, pero may restaurant na nga yung sa ko nakita. Bulacan Oo. natin or somewhere cooking ina. Trending ka. Oh, trending ka. medyo nalulungkot ako pag meron ganun eh. Nagagaya ka eh. Pero ikaw ang the original. Yes, The oo. original Cooking Ina. Maraming Okay. salamat, Chef Benilla, Vivas, Besana. Thank you very ang much. nag-iisang Cooking Ina. Thank you. Salamat! Thank you po! Let's eat!